Jali Hari Jaya Ram Opijana Balaba Girivaradariya Yasoda Nandana Brajajana Rajana Jamunati Ravana Chari Jamunati Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya. Viśravā Muni, Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai, Namacharya Haridas Thakur ki jai. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhaktivinoda ki jai. Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Shri Vrindavan ki jai. Navadvadan ki jai. Ganga Jamuda Tulsi Bhakti Devi ki jai. Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Go pray Vedanti. All glory to devotees, all glory to some devotees, all glory to some devotees, all glory to Sri Guru Sri Gauranga, all glory to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Recording in progress. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Viśravā Krishna Prasthaya Bhutade Śrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Deve Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Pastata Deshatadane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 10, Verse 15. Kāmaṁ prayāhi jahi viśravaso vamehaṁ. trailokya-rāvaṇam avāpnuhi vīra patnīm. badhnīhi setum ihate yaśaso vitatyai. gāyanti dig-vijayino upetya bhūpāḥ.
kāmaṁ, as you like, and prayāhi, you may go over my water, and jahi, just conquer, viśravasaḥ, Viśravā Muni, vamehaṁ, pollution like urine, trailokya, for the three worlds, Rāvaṇam, person known as Rāvaṇa, the cause of weeping, avāpnuhi, regain, vīra, oh great hero, patnīm, your wife, badhnīhi, just construct, setum, a bridge, here, of your good self, yaśaso, fame, vitatyai, to expand, gāyanti, will glorify, dig-vijayino, great heroes who have conquered all directions, which, upetya, coming near, bhūpāḥ, great kings. Translation: My Lord, you may use my water as you like, and you may cross it and go to the abode of Rāvaṇa, who is the great source of disturbance and crying for the three worlds. He is the son of Viśravā, but is condemned like urine. Please go kill him and thus regain your wife, Sita Devi. O great hero, although your water presents no impediment for your going to Lanka, please construct a bridge over it to spread your transcendental fame. Upon seeing this wonderfully uncommon deed of your lordship, all the great heroes and kings in the future will glorify you. Whereupon it is said that a son and urine emanate from the same source, the genitals. When a son is a devotee or great learned person, the seminal discharge for begetting a son is successful, but if the son is unqualified and brings no glory to his family, he is no better than urine. Here Rāvaṇa is compared to urine because he was the cause of disturbances to the three worlds. Thus the ocean personified wanted him killed by Lord Ramachandra. One feature of the Supreme Personality of Godhead, Lord Ramachandra, is omnipotence. The Lord can act without regard to material impediments or inconveniences, but to prove that he is the Supreme Personality of Godhead and was not merely advertised as Godhead or elected by popular vote, he constructed a wonderful bridge over the ocean. Nowadays it has become fashionable to create some artificial God who performs no uncommon activities. A little magic will bewilder a foolish person into selecting an artificial God because he does not understand how powerful God is. Lord Ramachandra, however, constructed a bridge over the water with stone by making the stone float. This is proof of God's uncommonly wonderful power. Why should someone be accepted as God without displaying extraordinary potency by doing something never to be done by any common man? We accept Lord Ramachandra as the Supreme Personality of Godhead because he constructed this bridge, and we accept Lord Krishna as the Supreme Personality of Godhead because he lifted Govardhan Hill when he was only 7 years old. We should not accept any rascal as God or incarnation of God, for God displays special features in his various activities. Therefore the Lord himself says in Bhagavad Gita, Janma karma cha me divyam evam yo vetti tattvataha Tyaktva deham punarjama naiti mam eti so Arjuna. One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. The activities of the Lord are not common. They're all transcendently wonderful and not able to be performed by any other living being. The symptoms of the Lord's activities are all mentioned in the Shastras, and after one understands them, one can accept the Lord as he is.
Translation, my Lord, you may use my water as you like. Indeed, you may cross it and go to the abode of Ravana, who is the great source of disturbance and crying for the three worlds. He is a son of Viśravā, but is condemned like urine. Please go kill him and thus regain your wife, Sita Devi. O great hero, although my water presents no impediments to your going to Lanka, please construct a bridge over it to spread your transcendental fame. Upon seeing this wonderfully uncommon deed of your lordship, all the great heroes and kings in the future will glorify you. So the Lord manifested as Ramchandra, and generally he is called an avatar who acted like a human being in many ways. பகவான் ராமச்சந்திரராக அவர் ஒரு மனிதரைப் போலவே பலவிதங்களில் செயல்பட்டார். But he also acted as a great king. அதே சமயம் ஒரு உன்னதமான அரசராகவும் செயல்பட்டார். And thus one of the qualities of a king is to show great heroism. அரசரின் ஒரு முக்கியமான தன்மை பெரிய வீரத்தை வெளிப்படுத்துவார். And so we see him here addressed as vīra. இங்கு அவரை வீரன் என்று அழைக்கிறார். Which means a brave person. அதாவது மிக தைரியசாலி என்பது பொருள். And of course, kshatriyas are supposed to be brave. மேலும் க்ஷத்திரியர்கள் அனைவரும் வீரத்தை வெளிப்படுத்துவார்கள். So we'll see that Ramchandra shows his bravery in fighting demons, and particularly Rāvaṇa. ராமரும் கூட அசுரர்களை குறிப்பாக ராவணனோட யுத்தம் செய்வதன் மூலமாக வீரத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். And this is very befitting for a king. இது ஒரு அரசருக்கு மிகவும் பொருத்தமானது. So that's one way in which the Lord can show his vīra nature. இந்த வகையில் பகவான் தன்னுடைய வீரத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். But then of course he should show his greatness not just in fighting. ஆனால் அவர் யுத்தத்தில் மட்டும் தன்னுடைய பெரிய சக்திகளை வெளிப்படுத்துவதில்லை. So as Prabhupada mentions in the purport, the Supreme Lord will manifest very remarkable activities, not only in killing demons, but in other areas also. பிரபுபாதர் தன்னுடைய உரையில் இவ்வாறு குறிப்பிடுகிறார், பகவான் தன்னுடைய சக்திகளை யுத்தத்தில் மட்டுமல்ல மற்ற உன்னதமான செயல்களை செய்வதன் மூலமாகவும் வெளிப்படுத்துவார். So Krishna manifested his great powers by lifting up Govardhan hill. கிருஷ்ணர் கோவர்தன மலையை உயர்த்துவதன் மூலமாக தன்னுடைய உன்னதமான சக்தியை வெளிப்படுத்தினார். And it's a remarkable feat that normally people could not do. இது சாதாரண மக்களால் செய்யக்கூடாத ஒரு பெரிய காரியமாகும். And therefore people will praise that activity. எனவே மக்கள் அதை புகழ்ந்து பாராட்டுவார்கள். Those who are devotees will say this will illustrate that he is Supreme Lord. பக்தர்கள் இதை கொண்டு அவரே பரமபுருஷ பகவான் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறுவார்கள். Those who have no faith in the Lord, they may not be so impressed. பகவான் மேல் அதிக நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் இதன் மூலமாக அதிகமாக கவரப்பட மாட்டார்கள். They can give some excuse how Krishna held up the hill. கிருஷ்ணர் மலையை உயர்த்தியதற்கு வேறு ஏதோ ஒரு விளக்கத்தை அவர்கள் தருவார்கள். Just as when Krishna showed the universal form to Duryodhana when he came to beg some land for the Pandavas, and then Duryodhana tried to capture him, then Krishna manifested the universal form. எவ்வாறு துரியோதனனிடம் சாந்தி தூதராக பகவான் பாண்டவர்களுக்காக நிலம் யாசிப்பதற்காக வந்தபொழுது துரியோதனனுக்கு தன்னுடைய விராட் ரூபத்தை காண்பித்தார். And Duryodhana's men couldn't capture him then. துரியோதனனால் அவரை அப்பொழுது பிடிக்க முடியவில்லை. But then Duryodhana said, "Oh well, that was just some trick. He's a magician." ஆனாலும் கூட துரியோதனன் இவர் ஒரு மந்திரவாதி, தன்னுடைய சாமர்த்தியத்தை காண்பித்தார் என்று மட்டுமே புரிந்து கொண்டார். So if the demons see the extraordinary power of the Lord, they always have some excuse for discrediting the Lord. எனவே அசுரர்கள் பகவானுடைய உன்னதமான செயல்களை பார்க்கும்பொழுதும் கூட அதை ஏதோ விதத்தில் தவறாக புரிந்து கொண்டு அவரை சாதாரண மனிதராக எடை போடுவார்கள். So here also we see an extraordinary activity of Ramchandra, that is building this bridge to Sri Lanka. இங்கும் ஸ்ரீலங்கா வரைக்கும் ஒரு
பாலத்தை கட்டுவதன் மூலமாக ஒரு அசாதாரணமான செயலை ராமச்சந்திரர் செய்கிறார். So building a normal bridge is not something too remarkable. சாதாரணமான ஒரு பாலத்தை கட்டுவது அவ்வளவு புகழத்தக்க செயல் அல்ல. But to build a bridge all the way to Lanka, that's more extraordinary. ஆனால் இலங்கை வரைக்கும் ஒரு பாலத்தை கட்டுவது என்றால் அது ஒரு அசாதாரணமான செயல். And to make the stones float, that's even more extraordinary. மேலும் பெரிய பாறைகளை மிதக்கச் செய்வது அதைவிட அற்புதமான செயல். So therefore, the devotees will take pleasure in seeing the great activity of Ramchandra. எனவே பக்தர்கள் ராமச்சந்திரனுடைய இந்த அற்புதமான செயல்களை பார்த்து ஆனந்தம் பெறுவார்கள். And they will glorify him for this. பகவானை இந்த செயல்பாடுக்காக புகழ்வார்கள். So for this acts as a proof of the Lord's greatness. இது பகவானுடைய மகா பெரிய சக்திகளுக்கு இது ஒரு ஆதாரமாக அமைகிறது. But for the materialist again, they will also discredit that. ஆனால் ஜடவாதிகள் இதை பற்றியும் குறை கூறுவார்கள். In any case, the Lord doesn't even have to build a bridge. எப்படி இருந்தாலும் பகவான் ஒரு பாலத்தை கட்டவும் தேவையில்லை. Nor does he have to lift Govardhan hill. கோவர்தன மலையை தூக்கவும் அவருக்கு தேவையில்லை. He is in control of all the devatas. அவர் தேவதைகள் அனைவரையும் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கிறார். And he's in control of the ocean. சமுத்திரத்தை அவரால் கட்டுப்படுத்த முடியும். So he could dry up the ocean if he wants. சமுத்திரத்தையே காய்ந்து போகுமாறு அவர் செய்ய முடியும். There's a story in the Bible of how Moses went over the Red Sea. The ocean opened up, and the sea opened up, and the Israelis could escape and get out of Egypt that way. So by the will of the Lord, the sea disappeared and they were able to walk over the land. பைபிளில் கூட மோசஸ் என்பவர் ரெட் சி சிவப்பான சமுத்திரம் அதை கடந்து செல்கிறார். அப்பொழுது சமுத்திரம் அவருக்கு வழிவிட்டது. இஸ்ரேலியர்களை காப்பாற்றுவதற்காக அந்த குறுக்கே வந்த பாதையின் மூலமாக அவர் நடந்து சென்றார். இவ்வாறு பகவான் மோசஸுக்கு உதவி செய்தார் என்று பைபிள் கூறுகிறது. Similarly, in this case, if he wanted, he could tell the ocean to simply withdraw your waters. இதே போல பகவான் சமுத்திரத்துக்கு ஆணையிட முடியும், எனக்கு பாதை கொடு என்று. Or he doesn't even have to do that. அல்லது அதையும் செய்ய தேவையில்லை. Because he's Supreme Lord, he has his vimanas and whatever, he can just fly over there on his chariot. அவர் பரமபுருஷ பகவான் என்பதால் தன்னுடைய விமானங்களின் மூலமாக சமுத்திரத்தின் மேல் பறந்து செல்ல முடியும். But to display some remarkable powers which the devotees will appreciate, that he does something like this. ஆனால் இன்னும் ஒரு அற்புதமான விதத்தில் தன்னுடைய சக்தியை வெளிப்படுத்துவதற்காக பகவான் இந்த பாலத்தை கட்டும் லீலையை செய்கிறார். And the devotees appreciate the Lord for doing something that no one else can do. பக்தர்கள் அனைவரும் வேறு யாரும் செய்ய முடியாத ஒரு சாதனையை செய்ததற்காக பகவானை புகழ்ந்து பாராட்டுகிறார். So this is, we can say, for the devotees, is a great confirmation of his powers as the Supreme Lord. எனவே இதன் மூலமாக ராமச்சந்திர பரமபுருஷ பகவான் என்பது பக்தர்களை பொறுத்தவரையில் உறுதி செய்யப்படுகிறது. But the devotee is not only interested in seeing the Lord's powers. ஆனால் ஒரு பக்தருக்கு பகவானுடைய சக்திகளை மட்டும் பார்ப்பதில் ஆர்வம் இல்லை. They are more interested in seeing how the Lord is affectionate to his devotees. அவர்களுக்கு பகவான் தன்னுடைய பக்தர்களிடம் எந்த அளவு கருணை கொண்டிருக்கிறார் என்பதை பார்ப்பதிலேயே அதிக ஆர்வம் இருக்கிறது. So in this case, of course, why did Ramchandra build the bridge? Because he wanted to rescue Sita. இந்த லீலையில் எதற்காக பகவான் பாலத்தை கட்டுகிறார்? சீதா தேவியை காப்பாற்றுவதற்காக. So on behalf of his devotee, he goes through, he displays this extraordinary activity. தன்னுடைய பக்தியை பாதுகாப்பதற்காக பகவான் இந்த அசாதாரணமான செயல்பாட்டை செய்கிறார். As we saw previously, that yesterday the verse said how he felt great separation, just like a person in the material world. நேற்று நாம் பார்த்தோம் சீதா தேவியிடமிருந்து பிரிவாற்றாமையை ஒரு சாதாரண மனிதனைப் போலவே ராமச்சந்திரன் எவ்வாறு அனுபவித்தார் என்பதை. However, the attraction of the Lord to his devotees is much different from material love and separation. ஆனால் உண்மையில் பகவானுக்கு பக்தர்களிடம் இருக்கக்கூடிய அன்பு என்பது ஜடரீதியான பிரிவாற்றாமையிலிருந்து மிகவும் வேறுபட்டதாகும். Moreover, this devotee is not an ordinary devotee. This is the Shakti of the Supreme Lord himself.
மேலும் இவர் ஒரு சாதாரண பக்தியும் அல்ல, பகவானுடைய ஆன்மீக சக்தியே ஆவார். Nevertheless, he would do anything for the safety of his devotee. எப்படியாயினும் தன்னுடைய பக்தருடைய பாதுகாப்பிற்காக பகவான் எதையும் செய்ய தயாராகிறார். So therefore, performing this activity of building the bridge and going to Lanka is a display of his great devotion to Sita Devi. இவ்வாறு இலங்கைக்கு பாலத்தை அமைப்பதன் மூலமாக பகவான் சீதா தேவியிடம் தனக்கு இருக்கக்கூடிய பெரிய அன்பை வெளிப்படுத்துகிறார். So we see in terms of rasa that we have the primary rasas. ரசம் என்னும் தளத்தில் பார்ப்போமானால் முக்கிய ரசங்கள் என்று இருக்கின்றன. And the secondary rasas will manifest, but they're always based upon the primary rasa. இரண்டாம் பட்சமான ரசங்களும் தோன்றுகின்றன, ஆனால் அவை முக்கிய ரசத்தை சார்ந்தே வெளிப்படுகின்றன. So here the primary rasa with Sita is Madhurya rasa. இங்கு முக்கிய ரசமாக வெளிப்படுவது மாதுரிய ரசம். And to support that, then we get these other rasas. In this case, this prowess he is showing, vīra. அந்த மாதுரிய ரசத்துக்கு துணையாக இந்த வீரம் தன்னுடைய சக்திகளை வெளிப்படுத்துவது என்பது வெளிப்படுகிறது. So therefore we have the show of powers here is secondary to the show of love. இவ்வாறு பகவான் தன்னுடைய இந்த வீர சக்தியை வெளிப்படுத்துவது அவருடைய பிரேமை சக்திக்கு இரண்டாம் பட்சமாக தோன்றுகிறது. So of course some people may be more interested in the vīra aspect, but for the Supreme Lord himself, the primary aspect is the primary rasa. சிலருக்கு வீரம் என்பதில் அதிகமான கவர்ச்சி உண்டானாலும் கூட பகவானை பொறுத்தவரையில் அந்த மாதுரியம், அந்த பிரேமை என்பதே அவருடைய முக்கியமான ரசமாகும். And similarly for Krishna, he may show all sorts of different activities and killing demons and whatever, but it's all based upon his relationship with his devotees. கிருஷ்ணரும் கூட பலவிதமான செயல்பாடுகளை, அசுரர்களை கொல்வது போன்றவற்றை வெளிப்படுத்தினாலும் கூட அவருடைய முக்கியமான ரசம் தன்னுடைய பக்தர்களோடு அவர் இருக்கக்கூடிய அந்த உறவு தான். So why does Krishna kill all the demons in Vrindavan? To protect his devotees. விருந்தாவனத்தில் அசுரர்களை பகவான் எதற்காக கொன்றார்? தன்னுடைய பக்தர்களை பாதுகாப்பதற்காக. So some of the devotees are in Sakya rasa, some are in Vatsalya rasa, some are Madhurya rasa, some are Dasya rasa. But to protect them all, then he'll display this vīra or killing the demons. பக்தர்கள் எல்லோரும் தாஸ்ய, சக்கிய, வாத்சல்ய, மாதுரிய என்ற பலவிதமான ரசங்களில் பகவானோடு உறவு கொண்டிருக்கிறார்கள். இவர்கள் அனைவரையும் காப்பாற்றுவதற்காக அவர் அசுரர்களை கொல்கிறார். And this tends to increase that relationship with the devotees. இதன் மூலமாக பக்தர்களோடு அவருக்கு இருக்கக்கூடிய உறவு மேலும் இறுக்கமடைகிறது. So just as the devotees have their rasa with the Lord, they will mix with the secondary rasas. So the Lord has his primary rasas with the different devotees, and then that will mix with the secondary rasas as well. பக்தர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் வேறு வேறு ரசங்கள் இருப்பதன் காரணமாக இந்த முக்கிய ரசமாக பிரேமையோடு சேர்த்து அந்தந்த பக்தருக்கான உப ரசத்துடன் அவர்களோடு உறவு கொள்கிறார். And by this mixture, then we get more variety within the rasa. இவ்வாறு பலவிதமான ரசங்கள் கலக்கும் பொழுது அந்த ரசத்திற்குள் பலவிதமான வகைப்பாடுகள் வெளிப்படுகின்றன. And then ultimately more bliss. இதிலிருந்து அதிகமான ஆனந்தம் உண்டாகிறது. So in the case of Ramchandra, of course, the for most people, then the rasa is dasya. ராமச்சந்திரரை பொறுத்தவரை பெரும்பாலான பக்தர்களுக்கு உள்ள ரசம் தாஸ்ய ரசமாகும். But then they can appreciate the rasa of Ramchandra with Sita Devi. ஆனாலும் ராமச்சந்திரருக்கும் சீதா தேவிக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ரசத்தையும் அவர்களால் பாராட்ட முடியும். And in relation to that, then they appreciate his display of vīra rasa, etc. in support of that. அதன் தொடர்பில் சீதா தேவியுடன் இருக்கக்கூடிய உறவின் சம்பந்தமாக அவர் வெளிப்படுத்தக்கூடிய வீரம் என்னும் ரசத்தையும் அவர்கள் அனுபவிக்கிறார். And in this way, their attraction for Ramchandra will increase. இவ்வாறு அவர்களுக்கு ராமச்சந்திரரிடம் இருக்கக்கூடிய கவர்ச்சி அதிகரிக்கும். So whether it is Krishna with his devotees or Ramchandra with their devotees, all these pastimes of the Supreme Lord with the various devotees will act to increase the ananda of the Lord and the devotees. இவ்வாறு கிருஷ்ணரோ ராமரோ அவர்கள் தன்னுடைய பக்தர்களுடன் செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள் அனைத்தும் பக்தர்களுக்கும் பகவானுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய அன்பின் இறுக்கத்தை அதிகப்படுத்தவே செய்கின்றன. So the last line here states how the future kings and others will
glorify Ramchandra because of these very astonishing activities. இங்கு மேலும் கூறப்படுகிற விஷயம் என்னவென்றால் எதிர்காலத்தில் வரக்கூடிய அரசர்கள் அனைவரும் ராமச்சந்திரனுடைய இந்த அசாதாரணமான செயல்பாட்டை புகழ்ந்து பாராட்டுவார்கள் என்று. And it's so extraordinary that that glorification continues today. இந்த ஆச்சரியமான செயல்பாடு எவ்வளவு உன்னதமானது என்றால் இன்று வரைக்கும் அதை நாம் புகழ்ந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். So of course we have many kings in India like maybe Ashoka or anyway, but if you ask anybody what are his activities, they're not going to say much about it. இந்தியாவில் பல பெரிய அரசர்கள் இருக்கத்தான் செய்தார்கள் அசோகரை போல. ஆனால் இன்றும் கூட யாரையாவது கேட்பீர்களானால் அவர்கள் செய்த எந்த விதமான அசாதாரண செயலும் யாருக்கும் நினைவு வராது. But if you mention Ramchandra, then yes, they say, oh yes, Ramchandra, he built the bridge to Lanka with floating stones. ஆனால் ராமச்சந்திரன் என்று கூறுவோமானால் உடனடியாக அவர்தான் பாலத்தை கட்டினார் இலங்கை வரைக்கும், அதுவும் கற்களை மிதக்கச் செய்து அந்த பாலத்தை கட்டினார் என்று புகழ்ந்து பேசுவார். So in other words, he displayed some very extraordinary, superhuman activity that everybody gets impressed by, remembers, and through that they develop their attraction for Rama. அதாவது அசாதாரணமான அமானுஷ்யமான செயல்பாடுகளை செய்ததன் மூலமாக ராமச்சந்திரன் பக்தர்களுக்கு தன்னிடம் உண்டாகக்கூடிய கவர்ச்சியை அன்பை அதிகப்படுத்துகிறார். So this way the Lord gives pleasure to his various devotees. இவ்வாறு பகவான் தன்னுடைய பலதரப்பட்ட பக்தர்களுக்கு ஆனந்தத்தை தருகிறார். Hare Krishna. In this particular pastime, it seems that the king of the ocean, he is covered by the veil of Yogamaya, and is treating Lord Rama as an ordinary king, and is advising, if you had known that Rama is a god, like Vrindavan Vasis also, many didn't know Krishna is God, and he's advising and telling, where is Sita, you can use my water, or maybe he wants to, like Yamuna wanted to touch the lotus feet of Krishna, he wanted to touch the feet of Rama when he's walking on the bridge. There's a different aspects, just feeling. இந்த சமுத்திரராஜனுடன் நடக்கக்கூடிய லீலையும் மாயாதேவியின் இடையீட்டினால் உண்டாகிறதா? Well, as mentioned in the previous verses, actually, first of all, the ocean didn't cooperate, but then later on, I realize you're Supreme Lord, so that I'll do this. இந்த லீலையின் ஆரம்ப கட்டத்தில் சமுத்திரராஜன் ராமச்சந்திரனோடு ஒத்துழைக்கவில்லை. அதற்கு பிற்பாடுதான் மரியாதையோடு அவருக்கு வந்து இந்த ஒத்துழைப்பை தந்தார். So, of course, one aspect is Yogamaya. The Lord may cover them over for certain purposes. யோகமாயை இவர்களை மூடுகிறார் ஒரு சில குறிப்பிட்ட லீலைகளின் காரணமாக. The other point, however, is that because the devatas are generally jivas, they are also subject to error. இன்னொன்று தேவதைகளும் ஜீவர்கள் என்னும் காரணத்தினால் அவர்களும் தவறிழைக்கக்கூடும். So sometimes the story will also illustrate that. சில சமயங்களில் இத்தகைய லீலைகள் அதை நமக்கு வெளிப்படுத்தும். However, because they are devatas and thus devotees of the Lord, generally we don't expect them to fall into such maya. ஆனாலும் அவர்கள் தேவதைகள் என்பதால் பகவானுடைய பக்தர்களே என்னும் காரணத்தினால் அவர்கள் இந்த மாயைக்குள் விழக்கூடாது என்று நாம் எதிர்பார்க்கிறோம். And thus we don't expect Brahma or Indra to do activities to Krishna that they did and end up in problems. எனவேதான் பிரம்மதேவரோ இந்திரனோ கூட பகவானிடம் சில செயல்பாடுகளை செய்து அவருக்கு அபராதம் இழைப்பதை நாம் பொதுவாக எதிர்பார்ப்பதில்லை. So that is often explained as the will of the Lord, the Yogamaya acts, so that they do this on the Lord's will, not because they are fallen souls. இது அனைத்தும் பகவானுடைய இச்சையின் காரணமாக அவருடைய யோகமாயா சக்தி ஜீவர்களின் மேல் உண்டாக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Again, there is a pastime where when gopis wanted to go and see Durvasa back again Krishna, just by chanting a couple of statements given by Krishna and Durvasa, the Yamuna stopped and gave way to the gopis out of Shilpa. கோபியர்களுக்கும் கூட யமுனா தேவி ஒரு முறை வழிபட்டதை பற்றி நாம் கேட்டிருக்கிறோம். அவர்கள் துர்வாச முனிவருக்கு பிரசாதத்தை வழங்க வேண்டும் என்று நதியை கடக்க விரும்பிய பொழுது யமுனா நதி வழிவிட்டது என்று. Well, of course, we can attribute this maybe to Durvasa. இது துர்வாசருடைய சக்தி என்று நாம் ஒரு விதத்தில் கூறலாம். So, of course, yogis and great sages have powers also. யோகிகளுக்கும் பெரிய ரிஷிகளுக்கும் கூட இந்த சக்திகள் இருக்கின்றன.
But let's say walking over the Jamuna is not so spectacular as going from India to Sri Lanka over the ocean. ஆனாலும் கூட சமுத்திரத்தை கடந்து இலங்கைக்கு செல்வது என்பது யமுனையை கடப்பதை விட மிகப்பெரிய அற்புத செயலாகும். There is another pastime like, even when Lord Ramchandra wanted to, as a part of building the bridge, wanted to give a rock. The rock did not float, and it actually went inside. Whereas the other Vanaras, they wrote the name of Ram. It was just floating. There's a past which I mentioned there. Well, to show ஒரு லீலையில் ராமர் ஒரு கல்லை சமுத்திரத்தில் போட்டபோது அது அமிழ்ந்து போயிற்று என்றும், ஆனால் அவருடைய பக்தர்கள் வானரங்கள் ராமருடைய பெயரை எழுதி அந்த கல்லை போட்டபோது அது மிதந்தது என்றும் நாம் ஒரு லீலையை கேட்டிருக்கிறோம். Well, that of course is to show that devotion is always necessary. இந்த லீலையின் மூலமாக பக்தி எப்பொழுதும் அவசியம் என்பது நமக்கு காட்டப்படுகிறது. So the devotee, because of the will of the Lord, can therefore do also very remarkable things. பக்தரும் பகவானுடைய இச்சையின் காரணமாக மிக அற்புதமான செயல்களை செய்ய முடியும். And if they don't have that power because they're not devotees, can't do anything. பக்தர் அல்லாதவர்களுக்கு அத்தகைய சக்தி இல்லாததன் காரணமாக அவர்களால் எதையும் சாதிக்க முடியாது. Online? Yes. Online? The first question is, yes, how do we understand the importance of Tirupullani, Maharaj? Like where after killing Ravana, Rama, it is said Lord Rama was taking rest. Can we get some understanding on that? திருப்புல்லானி என்னும் க்ஷேத்திரத்தில் நடந்த லீலை பற்றி சிறிது கூற வேண்டும். So then, he took rest there. So what's the question? What exactly is the question, Srinaran Prabhu? Maharaj, how is there any specific significance there in that particular? Well, I suppose if you go there, they'll have some story about it, but I don't know the story. அதை பற்றிய கதை எனக்கு தெரியாது. அந்த கோவிலுக்கு சென்றால் ஸ்தல புராணத்தில் அதை கூறுவார்கள். Now, of course, the Lord doesn't have to take any rest because he's never tired. பகவான் எப்பொழுதும் ஓய்ந்து போவதில்லை, அவருக்கு ஓய்வு அவசியம் இல்லை. So any action like that is simply out of mercy to devotees. இது அனைத்தும் பக்தர்களுக்கு அவர் கருணை வழங்கும் விதமாகவே இவற்றை செய்கிறார். In one of the lectures, Srila Prabhupada mentions that Lord Rama was worshipping an ancestral deity of Lord Vishnu, and then later gave it to Brahmana who was fasting in Lord's absence. Does it have any kind of a difference understanding? ராமர் பரம்பரையாக வழிபட்டு வந்த ஒரு விஷ்ணு விக்கிரகத்தை தன்னை உபாசித்த ஒரு பிராமணருக்கு வழங்கினதாக ஒரு கதை இருக்கிறது. Rama had a deity. Yeah, so. Is there any significance that he himself worshipped Vishnu and then he passed it on to a Brahmana? Any significance to it? His own. Huh? His own form of deity. His own deity form, like. His own deity form. His own deity form. Oh, so any significance to? What? Any significance to understand how? Yes, Maharaj. The question is there any significance and how do we understand that he himself is worshipping his own different form? Well, we could say that about the Supreme Lord in any case. Krishna will go to the temple and worship the Lord also. So generally they follow, we could say, normal customs of worshiping the Lord. இதில் ஆச்சரியம் ஏதும் இல்லை. கிருஷ்ணரை கூட பரமபுருஷ பகவானாக இருந்தாலும் கூட கோவிலுக்கு சென்று தன்னுடைய பரம்பரையாக எத்தகைய வழிபாடுகள் செய்யப்பட்டனவோ அதை அவரும் செய்து வந்தார். But if it's a form of himself and he gives it to a devotee, that is to show that devotee should worship that particular form of Ramchandra. அதே சமயத்தில் தன்னுடைய வடிவத்தையே அவர் ஒரு பக்தருக்கு ஒரு சிற்பமாக கொடுப்பாரானால் அதை அவர் வழிபட வேண்டும் என்பது பகவானுடைய நோக்கம்.
there are some few generic questions, one or two questions. One more question specifically to this thing. Can we understand, is there any specific time period for Rama avatar, just like Krishna appears in a particular time during the Manvantara period? ராமாவதாரம் எப்பொழுது நிகழ்கிறது? So Rama appears in the 24th yuga cycle of Vaivasata Manvantara, which is 4 yuga cycles before Krishna appears, which is 16 million years. And he appears in a Treta Yuga of that 24th cycle. ராமர் வைவஸ்வத மனுவினுடைய 24வது யுக சுழற்சியில் துவாபர யுகத்தின் பொழுது தோன்றுகிறார். அதாவது கிருஷ்ணர் தோன்றுவதற்கு 3 யுக சுழற்சிகள் முன்பு ராமர் தோன்றுகிறார். As Gaudiya Vaishnavas, we are exclusive worshippers of Gauranga Mahaprabhu, especially Srimati Radharani. How do we observe Ramanavami? Should we pray to Lord Ram for his auspicious appearance to develop taste and get opportunity to serve Mahaprabhu? Can you please let us know how do we pray accordingly? நாம் முக்கியமாக கௌராங்க மகாபிரபுவை வழிபடுகிறோம். அதிலும் குறிப்பாக ஸ்ரீமதி ராதாராணியை நாம் எவ்வாறு ராமநவமியை அனுஷ்டிக்க வேண்டும்? Well, since they are forms of the Supreme Lord, we always give proper respect to them, especially on their appearance days. இவர்கள் அனைவரும் பரமபுருஷ பகவானுடைய பல்வேறு வடிவங்கள் என்னும் காரணத்தினால் அவருடைய அவதார தினத்தில் நாம் விசேஷ மரியாதைகளை தர வேண்டும். We see that Lord Chaitanya himself appeared in different forms as well. நாம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவே பல வடிவங்களை காட்டினதை நாம் காண்கிறோம். So our understanding that Krishna or Lord Chaitanya contains all the forms of the Lord. எனவே கிருஷ்ணரோ சைத்தன்ய மகாபிரபு பகவானுடைய அனைத்து வடிவங்களையும் தனக்குள் கொண்டிருக்கிறார். And all the qualities that the particular forms show are also manifested in Krishna. அதே போல ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தில் என்னென்ன குணங்கள் வெளிப்படுமோ அந்த குணங்களும் கூட கிருஷ்ணருடைய வடிவத்திற்குள் அமைந்திருக்கின்றன. So if we worship Krishna, then we can also get same satisfaction of worshiping any of those forms. எனவே கிருஷ்ணரை வழிபடும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆனந்தமும் திருப்தியும் பகவானுடைய வேறு எந்த வடிவத்தை வழிபடும் போது கிடைக்கும் ஆனந்தத்தையும் அதற்குள் உள்ளடக்கி இருக்கின்றன. But we never disrespect them in any way, and we honor their appearance days. இருப்பினும் எந்த விதத்திலும் இதர வடிவங்களை நாம் அவமரியாதை செய்வதில்லை. அவர்களுடைய அவதார தினங்களில் அவர்களை வழிபடுகிறோம். Just as the Bhagavatam itself is a glorification of Krishna, but then we get a whole series of descriptions of the different avatar forms. எவ்வாறு பாகவதத்திலும் கூட கிருஷ்ணரை பற்றிய முக்கியமாக கூறப்பட்டாலும் கூட பகவானுடைய இதர அவதாரங்களை பற்றியும் ஏராளமான விவரங்கள் நமக்கு தரப்படுகின்றன. So we hear and we appreciate all the wonderful activities of Ramchandra. At the same time, we also understand that everything is included in Krishna. எனவே ராமச்சந்திரனுடைய அற்புதமான லீலைகளை பற்றி கேட்டு ஆனந்தம் அடைகிற அதே சமயத்தில் இவை அனைத்தும் கிருஷ்ணருக்குள்ளே அடங்கி இருக்கின்றன என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். Maharaj, one generic question from Kalanidhi Prabhu, like we have old age parents who are still not fully into Krishna consciousness, and if we are able to serve them nicely, and how do we ensure that our bhakti and our thing is still maintained even if they follow, even if they don't follow Krishna consciousness and still maintain Mayavada? வயதான பெற்றோர்களையும் உறவினர்களையும் நாம் அவர்களுக்கான கடமைகளை எவ்வாறு செய்ய வேண்டும்? முக்கியமாக அவர்கள் மாயாவாத பின்னணியிலிருந்து வருவார்களானால் நம்முடைய பக்தியையும் காப்பாற்றிக் கொண்டு அவர்களுக்கு எந்த விதத்தில் நாம் சேவை செய்ய வேண்டும்? Well, just like Prahlad born in the family of demons, all the generations get the benefit of a devotee appearing in a family. எவ்வாறு பிரகலாதர் அசுரர் குலத்தில் அவதரித்ததன் காரணமாக அவருடைய பல தலைமுறைகளுக்கும் நன்மை கிடைத்ததோ அதே போல ஒரு பக்தர் அவதரித்த குடும்பத்தில் உள்ள அனைவருக்கும் நன்மை கிடைக்கிறது. So though they may not become devotees in this lifetime, several lifetimes later they can get the result. எனவே இந்த பிறவியில் அவர்கள் பக்தர்கள் ஆகாவிட்டாலும் கூட பல பிறவிகளுக்கு பின்னால் அவர்கள் பக்தராகவும் வாய்ப்பிருக்கிறது. Thank you, Maharaj. I think that's the question. Recording stopped.